Es ist Ende Mai 2022 und vor nunmehr 3 Monaten hat Russland ganz offiziell die Ukraine militärisch angegriffen. Hier im Westen wird dieser Krieg, dieser Angriff eigentlich verbreitet als illegitim betrachtet. Es gibt eine große Solidarität mit der Ukraine. Putin und Russland erscheint ganz klar als der Aggressor in diesem Konflikt. Aber wie ist eigentlich die Sicht darauf auf der anderen Seite sozusagen, also in der russischen Bevölkerung? Welche Bilder haben die Menschen in Russland heute eigentlich von diesem Konflikt und was passiert in der Ukraine? Ja, und wie beurteilen sie diesen Konflikt? Unterstützen sie Putin oder nicht? Letzten Endes wissen wir relativ wenig darüber. Es gibt zwar Meinungsumfragen, aber man muss sich natürlich fragen, in einer Situation wie der jetzigen, wo die Meinungsfreiheit so stark eingeschränkt ist wie in Russland im Moment, die Frage, ob Meinungsumfragen da eigentlich besonders aussagekräftig sind. Deshalb fand ich es sehr, sehr interessant und spannend, als ich gehört habe, dass eine Gruppe junger Soziologinnen und Soziologen aus St. Petersburg und anderen Orten in Russland versuchen mit einem eigenen Projekt, mit qualitativen Interviews genauer rauszubekommen, genauer zu verstehen, wie die Bürgerinnen und Bürger in Russland auf diesen Konflikt blicken, welche Vorstellungen sie überhaupt davon haben, was dort passiert und wie sie diesen Krieg auch beurteilen, ob sie Putins Strategie hier unterstützen. Und ich wollte unbedingt mehr wissen über dieses Projekt und habe diese Gruppe kontaktiert und war dann sehr froh, dass sich Natalia Savelyeva zurückgemeldet hat, ein Mitglied dieser Gruppe und bereit war, für ein Interview ein bisschen über ihre Forschung zu berichten. Und darum soll es in diesem Video gehen. Die Gruppe hinter diesem Forschungsprojekt nennt sich Public Sociology Laboratory in St. Petersburg. Und warum Public Sociology, darüber sprechen wir auch später noch ein bisschen im Interview. Aber tatsächlich ist diese Gruppe nicht neu, sondern wurde schon vor mehr als 10 Jahren begründet. Damals gab es relativ große politische Proteste in Russland, wie wir wissen, Widerstand auch gegen Putin. Und das war so der Kontext, in dem diese Gruppe sich gebildet hat, um diese Protestbewegung, diese neuen in Russland zu untersuchen, zu begleiten. Und im Laufe der Zeit haben sie auch eine ganze Reihe anderer Projekte noch gemacht, zum Beispiel auch zur Maidan-Bewegung, die dann in der Ukraine zum politischen Umbruch geführt hat. Auch den Konflikt in Donbass, in der Donbass-Region zum Beispiel, haben sie Interviews gemacht mit den Leuten dort. Ja? Und eben jetzt auch zu dem aktuellen Krieg, aktuellen Konflikt. Und ja, hören wir doch mal, wie Natalia erzählt, wie sie zu diesem Thema gekommen sind. Natalia ist übrigens im Moment nicht in Russland, sondern Fellow am Center for European Policy Analysis in Washington. Und dort habe ich auch mit ihr gesprochen via Zoom. Within several days, we decided that we should follow it somehow and just try to understand what is going on in people's heads. So how they react to that, and also first polls appeared, and those first polls, they just showed a huge numbers of support for the special operation. I was like, yeah, whatever. So what actually people think about all that? And that's how we started working on our current study, which is basically about what different people think about the war or the military operation. But yeah, we try to reach people who have different opinions and who have different positions, supporters, opposers, protesters, people who say, yeah, I don't know what's going on there. So yeah, we just try to grasp all the differences we can find. Yeah. And there are also students involved in your group. So yeah, now this project on Russian invasion and people's opinion about that, I think that's pretty special even for us, because before we was working, so there was
let's say, the core of people in public sociology lab, and we were working like together. But this project, we have a pretty big group of volunteers who is working with us. And I mean, volunteers, that's not some random people, that's also usually sociologists, students of who is studying sociology. So yeah, and that really became a like project. I mean, we don't have any money to support this project, so people really work voluntarily because they believe that now it's important to, it is important thing to understand. Wir haben dann natürlich im Interview auch ein bisschen über die Meinungsumfragen gesprochen, die es schon gibt in Russland und über die ja auch in der westlichen Presse immer mal wieder berichtet wird. Und warum sie denkt, warum ihre Gruppe denkt, qualitative Interviews sind vielleicht letztlich der bessere Weg, um genauer herauszufinden, was die Menschen in Russland wirklich über diesen Konflikt denken. Und sie hatte da zwei sehr interessante Punkte. Der erste ist, glaube ich, relativ offensichtlich. Wir wissen ja auch, wie die Meinungsfreiheit weiter eingeschränkt wurde, auch in den letzten Wochen und Monaten, und dass zusätzliche Gesetze erlassen wurden, sodass, wenn man quasi von der offiziellen Linie abweicht, was die Sichtweise auf diesen Krieg betrifft, den man ja nicht mal Krieg nennen darf in Russland, ja, dass das tatsächlich sehr gefährlich sein kann und bis hin auch zu Gefängnisstrafen, die dann drohen, bis zu 15 Jahren Gefängnis oder so, wenn man hier sich auf eine Weise äußert, die eben nicht in das vorgegebene Schema passt. Das ist natürlich ein großes Problem dafür, dass Leute wirklich offen dann in solchen Meinungsumfragen auch ihre Meinung kundtun. Es ist natürlich ein bisschen auch ein Problem für qualitative Studien. Darüber sprechen wir später auch noch. Wie kann es denn qualitativen Interviews in einer solchen Situation überhaupt gelingen, dass Menschen sich wirklich offen äußern? Ja, aber ich fand den zweiten Punkt, den Natalia gemacht hat, die zweite Kritik an diesen Meinungsumfragen eigentlich fast noch interessanter. Dass sie nämlich auch gesagt hat, naja, selbst wenn die Leute vielleicht auch durchaus ehrlich antworten und ihre Unterstützung für diesen Krieg dort kundtun. Aber letzten Endes, wir wissen ja eigentlich aus so einer Umfrage überhaupt nicht, was unterstützen Sie eigentlich? Ja? Was ist überhaupt Ihr Bild darüber, was passiert im Moment in der Ukraine? Und das genauer rauszukriegen, das geht eigentlich nur mit intensiveren, ausführlicheren Interviews, wo wir wirklich dem auch ein bisschen auf den Grund gehen. Und genau, das möchte ich gerade nochmal zeigen aus dem Interview. And in this situation, I guess the qualitative research is very important, because even like big polls, that's still kind of not clear what exactly people, when they say, yeah, I support that, what exactly they support, what they think, what is going on. Do they know about the victims? Do they want to know about victims? Do they know that like half of Ukraine is destroyed now by Russian army? Do you know about all the atrocity, like war crimes, where they got their information? What do they expect? How they see the future of Russia, how they evaluate the effect of sanctions. So we don't know all that stuff. And when we get from the poll this answer, oh yes, I support the special military operation, we actually don't even know what the person is talking about, or what he or she supports. So, and because of that, quantitative studies, they become, I guess, very, very interesting, because they can give us the insight of like, what is that in people's head, what they support or not, how they see the whole situation. So what they are going to do in this situation. Aber jetzt ist es natürlich so, dass die schwierige Situation in Russland im Moment und die Gefahren, die auch damit verbunden sind, wenn man eine von der offiziellen Position sozusagen abweichende Meinung über diesen Krieg äußert, dass das auch diese Forschung natürlich betrifft und die Leute auch davon abhalten könnte, im Rahmen einer solchen qualitativen Studie sich wirklich offen zu äußern. Und das war sehr interessant, was Natalia da erzählt oder was sie da für Erfahrungen gemacht haben, dass das überhaupt nicht der Fall war. Im Gegenteil, sie hatten eher Schwierigkeiten in ihrer Untersuchung, auch Leute, die den Krieg unterstützen, auch für Interviews zu gewinnen, oder vor allem auch die Leute, die so irgendwie keine klare Meinung dazu haben. Ja? Aber die Leute, die gegen den Krieg waren, die haben ihnen tatsächlich sehr bereitwillig Interviews
gegeben. Und das hat eben auch damit zu tun, sagt sie, dass diese Menschen den Eindruck haben, ihre Meinung, ihre Sichtweise wird in Russland im Moment überhaupt nicht gehört. Sie können auf der Straße nicht mehr protestieren, das ist zu gefährlich. Aber auch sonst in der öffentlichen Diskussion, in den Medien, in der politischen Öffentlichkeit kommt ihre ablehnende Haltung eigentlich zu diesem Krieg eigentlich überhaupt nicht vor. Ja? Sie haben also gar keine Stimme und diese Interviews haben viele wohl auch als Gelegenheit gesehen, dass sie ihre Sichtweise auch mal äußern können, auch einbringen können in einen Diskurs, in eine Öffentlichkeit. Also eine Forschung wie diese auch als Möglichkeit, diesen Gruppen auch eine Stimme zu geben. Das ist natürlich sehr, sehr interessant. Allerdings hat dieses Projekt natürlich nicht nur mit den Gegnern und Gegnern dieses Krieges gesprochen, sondern mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen, verschiedene Sichtweisen auch einbezogen in die Analyse und natürlich auch die Sicht der Befürworterinnen und Befürworter dieses Konfliktes und auch einer anderen noch sehr interessanten Gruppe, die so ein bisschen wie eigentlich ein bisschen indifferent ist, gar nicht so eine ganz klare Meinung hat zu diesem Konflikt. Darüber werden wir später auch noch sprechen. Aber es ist wirklich erstaunlich, muss ich schon sagen, auch für mich, wie gut es doch dieser Gruppe auch gelungen ist, wirklich Interviews zu führen, wo die Leute sehr, sehr offen auch ihre Sicht auf diese Situation, auf diesen Konflikt auch zu Protokoll gegeben haben, eben unter Rahmenbedingungen, wo einige der dort kundgetanen Meinungen durchaus nicht ganz ungefährlich sind zu äußern. Das fand ich doch auch sehr überraschend. Dass das so gut gelungen ist, hat allerdings auch ein bisschen damit zu tun, und da hat diese Forschungsgruppe, finde ich, eine sehr kluge Entscheidung getroffen, auch wie sie die Leute kontaktiert haben, wie sie angesprochen haben. Dazu wieder Natalia. We use a snowball sampling, and this is kind of in this specific situation, as well as in many situations when we have crisis or war or whatever, some dangerous situation, when people feel that it is dangerous to talk. I guess that's one of the best way to reach people, because snowballing provides trust, because you reach people through some contacts, friends of the friends. We also did it through social networks, like different Facebook, Kontakte, our personal networks. You made quite a lot of interviews until now. Eh? How many? More than 200 interviews. Yeah, 200. I mean, I surprised myself that. But I mean, that's thanks for the efforts of my colleagues, Svetlana Yerpedova, who basically was like the head of this project and who put a lot of efforts in organizing all that, and all those people who helped us. Because I mean, there is really like a group of people who work with no salary and who just put their own time on doing all that, and that's very amazing. Yeah, no, that's really amazing. And I mean, these are all also long interviews. It's that's like 1 hour interviews. Ja, das ist wirklich ein beeindruckendes Material, was diese Gruppe da jetzt schon zusammengetragen hat. Zum Teil laufen die Interviews immer noch, aber eben, sie haben schon über 200 lange, einstündige Interviews oder so gesammelt, wie wir gehört haben. Das ist wirklich sehr, sehr viel Material, sehr interessantes Material. Das glaube ich auch noch, ich meine, bis man das wirklich mal auswerten kann, das wird auch noch einige Zeit dauern. Aber es ist einfach ein besonderer historischer Moment auch, und ich glaube, sehr, sehr wichtig und sehr interessant, das jetzt zu dokumentieren. Sie haben übrigens Interviews nicht nur in St. Petersburg oder Moskau oder so durchgeführt, sondern im ganzen Land. Auch letztlich dank Zoom und anderer Messenger-Dienste, über die sie diese Interviews häufig auch durchgeführt haben, also nicht persönlich face-to-face, sondern auch online. Ja? Und das hat ihnen eben ermöglicht, auch im ganzen Land Interviews zu führen, teilweise auch aus dem Ausland Interviews zu führen, weil es sind ja auch längst nicht mehr alle Mitglieder dieser Gruppe im Moment in Russland selber präsent. Ich habe dann Natalia noch nach den Interviews selbst gefragt und wie denn in den Interviews es ihnen auch gelungen ist,
ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, auch zu Leuten, die vielleicht eine ganz andere Sichtweise auf diesen Konflikt haben als man selbst. Ja, also wie gelingt das in einer solchen konflikthaften und krisenhaften Situation wie im Moment auch in Russland, ja? Wie gelingt es da trotzdem, diese Offenheit beizubehalten als Interviewerin, als Interviewer, die wir einfach brauchen für gute, qualitative Interviews? Und da hat Natalia eine sehr klare und sehr professionelle Haltung, finde ich auch. Das fand ich sehr interessant. So for me, it was easier to just do something and talk to people. Doesn't matter what kind of views they have. And I was also, it's also like a curiosity because you have your own views, right? And you're like, well, how is that people can believe something different? And I mean, like, that's very important for sociologists or anthropologists. Like, you have to be a little bit open to people with like very different views, because that's what you have to do. You have to just understand their lives, and you have to understand why is it this or that. And that's the only way, like through that you will be able to explain that, right? Yeah. And without that, and that also demands like a respect for other people, for other person's position. I mean, even if it seems crazy to you, you still should have this like respect. Okay, this is what the person think. So whatever it is, it can be really bad from your point of view. Ja. Das so ein bisschen zu den Rahmenbedingungen dieser Studie. Und dann haben wir natürlich auch noch über Ergebnisse gesprochen. Erste Ergebnisse, muss man sagen. Die Auswertung läuft natürlich noch und wird sicherlich auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Demnächst soll ein größerer Report auch nochmal erscheinen. Es gibt aber auch schon eine ganze Reihe von interessanten Publikationen von verschiedenen Mitgliedern dieser Gruppe. Ich werde hier unten auch einige verlinken und auch die Homepage natürlich dieser Gruppe verlinken, wo dann auch weitere Informationen kontinuierlich hochgeladen werden. Die sind also wirklich sehr, sehr rege, sehr, sehr aktiv dort natürlich. Ja. Aber eben, ich wollte auch ein bisschen über so die ersten Ergebnisse hier mit Natalia sprechen und habe sie zunächst mal gefragt, was sie denn besonders interessant gefunden hat an den Einsichten, die sie durch diese Interviews bekommen hat. Und da hat sie über eine spezielle Gruppe gesprochen, die sie besonders interessant fand in diesen Interviews. There is like a group of people with whom we talk. This is like a group of, let's say, doubters, so like don't knowers, people who say, I don't understand what's going on. Like, they just don't understand what's going on. And for me, this very group was very surprising. Some of them are closer to like opposers, some closer to the supporters, but they're in general like, I don't understand what's going on. There can be different reasons for this war, and I know that can be the reason, this can be the reason, but yeah, I have no opinion about that. So those people, they sort of try to avoid, their general disposition is like avoidance. They try to avoid the war. They understand that something is happening. They understand that this something is bad, like sanctions hit Russia, and they believe that their life will be worse, but they still they want to believe that they will be able to deal with all of that. So they try to make a distance from this war and say like, well, we have Putin, and I personally don't understand why Putin started this war, but I hope they had enough information and like enough reasons to do that. They just did that. Okay, we're in this situation. Whatever. People are trying to stay away from the state and try to stay away from this dirty politics and try to say like, well, it's not my business. There are special people who decide on all those political issues. I don't really understand what's going on. And that's very funny that they say that, because if we move to this further to this pole of like opposers and protesters, we see that some people also say that, well, I don't understand the reason for that war, but this war is bad. So that actually that's not necessary for you to understand the reasons, right? To produce like an opinion, to have an opinion. And so if we just go back to those doubters and I don't knowers, we understand that this, I don't understand what's going on, just I don't know the reasons, I don't have the access to like all the information
in general about all that, and like propaganda is everywhere. So we understand that's not the reason why we don't have an opinion. There is some other reason why we don't have it, and they use it as a justification for like not having that opinion. Yeah. And then and like this is the other pole, is the pole of opposers. And what is interesting here, that this pole is kind of much more homogeneous than the pole of protesters. So they almost all blame Putin, or like Putin and people around him for that. And they believe that the war brings nothing except horrible consequences for Russia, isolation, huge economic decline, and so on. Die Gruppe hat ja Interviews geführt seit den ersten Kriegstagen bis heute, führt sie weiter Interviews, und da hat mich natürlich interessiert, kann man denn irgendwelche Veränderungen in der Sicht auf diesen Konflikt beobachten in der russischen Bevölkerung in dieser Zeit. Allerdings, das ist, glaube ich, noch etwas zu früh, zumindest meinte Natalia, das können Sie aufgrund Ihrer Daten im Moment noch nicht so klar sagen. Ich fand aber eine Beobachtung sehr interessant, und da kommt wieder auch dieses Muster wieder zum Tragen, was sie eben schon erwähnt hat. Also dass es so bei einer ganzen Reihe von Leuten es schon so einen Moment gibt, irgendwie auch diesen Krieg etwas zu verdrängen und eigentlich nicht so genau wissen zu wollen, was da passiert. Und daraus ergibt sich auch eine gewisse Resistenz, die eigene Meinung, die eigene Sichtweise auf diesen Konflikt zu ändern. Schauen wir da noch mal rein. What was surprising for me that, for example, Bucha, and so now we have more and more evidences of the crimes of Russian army, right? Mm-hmm. Especially when Russian troops withdraw from Kyiv and Kyiv Oblast, but I mean, still people who support the war, they kind of tend, so some of them, of course, when you ask them, well, can you change, is it possible that you would change your opinion about the war? What should happen for you to change the opinion? Mm-hmm. And sometimes they say, well, the new facts should appear that I should see that Russian army is really like killing civilians for nothing and so on. But when you have cases like Bucha, people react like, well, we don't know actually what happened there. And maybe Russian army shouldn't leave Bucha because, I mean, they protected people. And when they left, those Ukrainian nationalists came there and killed the people. So, and you understand that, facts, actually, we don't know how facts can change people's opinion. I mean, it's not like that we have more facts and people like, oh yeah, now we see the real nature of this war. Mm-hmm. Right. So I think that Russian society is also, I mean, people get used to the war, but the sanctions, they're here, but they have not really hit. Mm-hmm. I mean, Russian government, they really try to keep, so now the rate of exchange rates are really, I mean, you cannot buy dollars or euros in Russia, but exchange rates are really good. You cannot buy. Okay, but they're good. And I think they put a lot of efforts in like keeping that and pretending like, you see those people, like they want to like sanction us, they want to punish us, but they cannot do nothing with us, which tells me that like, the huge disaster is in the future. But people also try to pretend, I mean, they try to orient themselves in those changed circumstances, and there are not that many changes we can have right now. You cannot, it's difficult to travel outside of the country. Well, but you haven't tried that many times yet, right? So we have to wait. I guess like if we look at Russian society, let's say it's September when the summer will be over. Okay. And people come back to their workplaces mostly. So we will see much more changes in their moods and much more. So I guess I think that we should wait for some time to see real changes. Now people just try to get used to what's going on.
Eine Frage, die mich immer auch beschäftigt hat, als ich über diese Forschung gelesen habe und jetzt auch hier in dem Interview Ergebnisse gehört habe, war die Frage, was heißt das denn eigentlich für ein mögliches Ende dieses Konfliktes? Ja? Es geht ja nicht nur darum, dass Putin irgendwie international jetzt vielleicht gut dasteht oder sowas, irgendeinen Gewinn vorweisen kann, sondern ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass man versteht, was ist denn die Sicht der russischen Bevölkerung auf diesen Konflikt? Welche Erwartungen hat die russische Bevölkerung, was herauskommen soll bei diesem Krieg? Ja? Und insofern auch, was wären denn mögliche Wege, wie sich dieser Konflikt beenden ließe? Und was würde auch in der russischen Bevölkerung irgendwie auf Akzeptanz stoßen? Welche Lösungen und welche eben auch nicht? Das habe ich natürlich auch Natalia gefragt. Let's talk a little bit about a possible ending of the conflict. I don't know. I mean, what do you think from your insights, also from the interviews and so on? Is there a way out for Putin out of this situation without completely losing his face, without losing his authority among Russian people? Is there? What do you see? I mean, what are the possibilities? I think there is no way out for him. Yeah. I think that's just, and I think that what makes the situation pretty bad, right? Because, I mean, that's just, there can be different ways this conflict will evolve, right? But I mean, he cannot just stop it and say, well, we tried, it worked. Thank you, bye. Because Russia is sanctioned. And I mean, even if some sanctions will be lifted, right? And they will be, if the war will be over, they will be lifted. That's still like a huge, huge damage to Russia, just huge. Because, I mean, why people would invest in Russia is Russia within like really days can just be transformed in something else. Right, it's not really reliable and it's just dangerous. Yeah, not all the sanctions will be lifted. Yeah, for sure. And also, also they will be pretty difficult to justify for a lot of people who just made themselves to believe in causes of that war and made themselves to believe that, like, okay, we can like suffer for it a little bit. So they will ask, well, why? So why we even started doing that? We never reached anything. We never got anything from this war, and we was only punished. And the economy, we experienced a decline in economy. So we're losing our salaries. Prices are rising. So why we even like started doing that if we never reached anything? And we see it also like in our interviews when people say like, well, yeah, even if I don't really understand the causes for this war, if they did it for nothing, that's bad. So they have to continue till they get something which they can say will be their victory. But what that can be Donbass, they will get the Donbass region, expand the territories, like make Donbass the part of Russia. So, but in case of this scenario, the conflict itself first will not be over because Ukraine will not give up its lands. And I mean, we see it now, and sanctions will not be lifted. And so also bad, still crisis. For Russian population, Putin will be able to say, yeah, that's what we want. Russian lands, very good. We just reunited Russian lands. We have like something like an empire we lost in 1991. Great. But still, economic decline is still there. How to deal with it is not clear. So people will not be happy anyway. And this, like Donbass, those new territories like Donbass, Abkhazia, South Ossetia, that's not Crimea, that will never produce. People already saying like, well, why we need that actually? Those territories are poor and they now, like in case of Donbass, they're destroyed.
and it's like impoverished population there, and we have a lot of our problems. So why do we need that? Well, because in case of Crimea, that was like, yeah, that's great. Crimea was always Russian land, so that will not be like in case of Crimea. So still consequences, long-lasting consequences will be bad for Putin. I don't think there is like, I mean, I believe that we will be just observing the collapse of his regime within 1 year, 2 years, maybe 5 years. And that will be very bad for Russia. And that will be very bad for Russian people. There is like no way until Putin will die tomorrow and some Russian leaders will say, yeah, okay, that was a mistake. Please forgive us. We stop, we take our troops back. We pay reparations to Ukraine. Please, just, that was a mistake. Until that happens, all other scenarios are just bad, on my humble opinion. Yeah, I'm a pessimistic here. Yeah. Well, me too, actually. I mean, in a sense, what you told us, that many people in Russia don't really care so much about the war, really want to know what's going on there, and so, I mean, this is maybe something which is also positive, that people are not so kind of invested in the war, and they're completely, well, we want the victory and everything, you know. Yeah, I would say that the fact that people are not invested, that is both like, can have positive and negative. I mean, that would be much worse if they would be invested, of course. I mean, there can be like different like paths, right? Through like that. Because those people, they're very much focused on their personal private lives, right? And they feel whatever the war doesn't like so far make a huge impact on those lives. And they're like, whatever, I have a lot of my problems. So why I would spend my time on reading news? Because I have to graduate it, I have to provide my family or whatever. But the thing is, so if the economic situation will become worse, they can say like, yeah, why we have this war? No, Putin, go away. We don't support you. We need somebody else. But they can be also like other way here. They can say, well, everything is bad, but nobody likes us anymore. We are completely cut from the whole world, and we already in this situation of war. So we have to accept that. And we have to just, fuck the world. We don't need you. We will be like our own, we just will develop our own Russian economy, and we don't want to deal with this, to have any of those, like whatever, democracy, human rights, all that just stuff. No, we don't need that. We want to be by ourselves. If you don't like us, fine. We don't like you either. So they can switch to kind of the acceptance which comes just from, because they have no choice, right? They have no choice. They're cornered like, okay, you don't want us, fine. We have our Putin, we don't like him, but we will be by ourselves. Yes, we still love our country, something like that. So and that's like this big, a lot of those people who have like no opinion about the war. That's kind of, they can switch. Like, and you don't know like where. Do you think that, I mean, it remembers me a little bit on the history of the Cold War. I mean, this is isolation. This is what I think many people still remember from the times of the Cold War and Soviet Union and so on, where it's also the world was kind of divided, and well, this bloc was, we are on its own. But anyway, they also left this behind. So I don't know. Do they really want to go back there? Well, it is an important thing, but those people who remember Cold War, they also remember Perestroika in 90s. And that was like one of Putin's point, like one of the the strongest thing he ever did. And he said, he always addressed in his speech to that, like he said, like, you remember 90s? How was that? Like complete economic collapse, like the mafia on the streets. We don't have it anymore because of me. And those people, they remember that, and it's just whatever. We don't want to have 90s again. So yes, if we will have our own country cut from the West, fine. We're fine with that.
Okay. Yeah. So Well, it's like it's not that easy. So. ja, nachdem wir jetzt schon über die mögliche Zukunft auch der Entwicklung dieses Konfliktes, dieses Krieges und auch der Situation, der politischen Situation in Russland gesprochen haben, wollte ich natürlich auch wissen, wie es um die Zukunft der Gruppe bestellt ist, die sich hier formiert hat, wie Sie ihre Zukunft sehen, ob eben so etwas wie eine Public Sociology in Russland in Zukunft noch denkbar ist, ob Sie damit rechnen, dass Sie das noch machen können in derselben Weise, wie Sie es bisher gemacht haben. Ich muss vielleicht kurz was sagen zu diesem Konzept der Public Sociology. Das ist ja etwas, was von dem amerikanischen Soziologen und auch Vorsitzenden damals der amerikanischen Gesellschaft für Soziologie, der Michael Borroway, sehr stark in die Debatte gebracht wurde. Ein Konzept oder eigentlich der Anspruch an Soziologie, dass sie eben nicht nur akademisch sein soll, sondern dass sie auch sich in der Gesellschaft einbringen, einmischen soll, auch politisch aktiv werden soll, vor allem sich mit der Zivilgesellschaft, mit zivilgesellschaftlichen Akteuren zusammentun, verbünden soll. Das ist diese Idee. Und eben diese Idee einer Public Sociology, das hat sich diese Gruppe ja auch irgendwie zu eigen gemacht, ja, und deswegen haben sie sich eben auch Public Sociology Laboratory genannt, ja. Ja, aber natürlich unter solchen Rahmenbedingungen, wie sie in Russland jetzt herrschen, ja, wo zivilgesellschaftliche Akteure ja verhaftet, vergiftet, unter so schwierigen Bedingungen oder eigentlich gar nicht mehr wirklich agieren können. Ja. Wie ist die Zukunft dieser Gruppe? Das wollte ich natürlich wissen und die Chancen und Möglichkeiten einer Public Sociology. Wie sieht Natalia das? Habe ich sie gefragt. Well, the future looks pretty grim, I would say, for everybody so far. But yeah, I mean, we will continue working as long as we can. Yeah, and we will continue doing as long as we can do what we do. So yeah, and so far it's possible. I hope that will be possible in the future, but that's not depends on us very much. So now we're planning to, besides we do the publications in Russian media and international media, we also soon will start working on like a big report to present our data for whomever can be interested in it. I mean, that will be completely public. But yeah, I cannot say. So far, I guess we were lucky. We were never reached by like anybody, and nobody ever told us you should stop doing what you do. Okay. I hope we will be able to continue doing that as long as we can, but you cannot say, because now, again, all those new laws and like the whole situation in Russia, which becomes like much, much more repressive, like freedom of speech is in a very bad situation now, right? And you cannot really discuss the war very publicly. Yeah. Because there is now, it's only one right point of view, an opinion about that. So yeah, I don't know for how long it will be able to work how we work now, but I hope, I hope it will be still possible. Yeah. Well, if not, we will figure out something. Yeah. So you can still publish your work in Russia today. I mean, publish online. That's not, I mean, the thing is that we are not even like an organization. It's difficult to ban us, right? We're just people who say like, yes, well, we're public sociology laboratories. Yeah. It's kind of, they can say that we're foreign agents. Yeah. I guess, like each of us. Yeah, it's possible. But yeah, so far it didn't happen yet, so. Okay. Are you going back to Russia anytime soon, or do you not expect to go back? That, no. Yeah, not anytime soon. Okay. Yeah, I'm really worried about what can happen. Yeah. Right? I mean, I don't want to be detained on the border or whatever, right? Because
definitely I violate those new laws. Not say that the war is the war. Don't criticize what Russia is doing because you discredit some Russian army produced disinformation. Yeah. So I definitely do all that, and I don't want to be arrested or whatever because of that. So I guess I'm not coming back to Russia anytime soon, and I just will wait until that clarify. All that will clarify anyhow. Yeah, but we don't know when it happens, and I hope it will happen at some point. Yeah, we will see. Yeah, difficult situation for you also. Yeah, that's just, I mean, like, I guess many people. I mean, you know about that many people left Russia in the last 2 months. Just and that's like always a question. So, how much you are in danger if you're a journalist, if you're an activist? So those people who stay there really, like, for me, they're like sort of heroes because they really, they really risk a lot. Yeah. But I'm just, for now, I'm trying to do my best being outside of Russia. And also other members of your group are outside Russia, and still collecting interviews then online or... Yeah, for our research group, I would say like the most members of our research groups is outside of Russia, but a lot of our volunteers are in Russia. In Russia, yes. So. And that's what makes me really worried. Yeah, I don't know. That's unpredictable. You don't know how it will turn out. Yeah. Ja, ich fand, das war ein sehr beeindruckender und interessanter Einblick in die Arbeit dieser jungen ForscherInnen-Gruppe in Russland und auch wie schwierig es unter solchen Bedingungen ist, zu arbeiten, aber wie wichtig es auch ist und was auch Interessantes wirklich möglich ist, was qualitative Sozialforschung auch wirklich unter solchen Rahmenbedingungen leisten kann. Ich finde das sehr beeindruckend, ich finde das sehr mutig, was die Gruppe dort macht. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, dass Sie Ihre Arbeit fortsetzen können und bin schon gespannt, was wir von dieser Gruppe noch hören werden. Und mein ganz besonderer Dank geht natürlich an Natalia für dieses interessante Interview und die interessanten Konversationen, die wir auch vorher schon per E-Mail hatten. Ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, für euch, für Sie war es auch ein bisschen ein interessanter Einblick. Danke für die Aufmerksamkeit.